Okay, so we have started our second section, chapter number 4, that is a quality management. So already we have seen definition of the quality, then elements, what are the different elements of quality, and a very important point, and we have discussed in last lecture, that is quality specification. Okay, so as per the customer requirement, as per the market survey, as per the market demand, we have seen the some specification and requirement from the organization side. Okay, so how to maintain the quality of the any products, and how to increase the demand of the our product in the market. Okay, so that some important parameters we have discussed in last lecture. So we will see what are the different parameters affecting the quality of the designs and quality of the conformance and quality control and quality cost. Okay, so we have seen quality definition, quality part, then what are the importance of the ISO standard, then different basic dimension elements of the quality, quality functions, and the importance of the quality functions. And there are some government quality policy regulations, rules and regulation. And for that government policy regulation, what are the different characteristics we required as an organization side, that also we have discussed. Then we have seen some Tata Metals examples, how they are committed to their customers regarding the product quality and other things, that is the sales and services also. Then we have discussed the important point, that is the quality specification and quality of the design. Okay, how we are going to commit it our customer regarding the demand and as well as the quality of the product. Then we have seen some specification types regarding the quality. So how to we are going to provide our product as per the customer requirement, as per the company requirement, and as per the BIS standard. That is our Indian standards. You can take any standards as per your goods, government rules and regulations. So generally we are going to provide a three type of the product as per this different specification. Then we have discussed different factors, what are they are controlling regarding the quality of the design. So we have discussed regarding the customer, then type of the production, means different products, then a profit consideration, then environmental condition, in each condition how our product will be work. Okay, then special requirement of the product. A special requirement of product means a requirement coming from the a special customer, or any organization wants to this product with customized model as per their concern. So we will make a product like their requirement, that is called as special products. Then capital goods. Okay, so that things we have discussed. Then quality of the conformance. Okay, so we have discussed regarding the how we are going to commit it to our customer and how we are going to giving that good quality product, whatever we have earlier given some confirms to our customer regarding the quality as well as the demand of the product. Then we have seen quality of the conformance means before starting any production we are giving some assurance to our customers, so our product will be good, will be looking some good aesthetic look. Okay, will be having some reliability, will be having some rigidity, strength, like this. Before making production we are giving some assurance, giving some commitment. So we have to complete that things. So how to complete? So before purchasing any raw material we have to check each and everything, like ISO standards, then quality of the material. Okay, so like this there are different steps. Already we have seen a selection process, then operator should be trained, then proper care should be taken at the time of the shipping, at the time of the storage. Okay, the inspection must be done at every stage of the product manufacturing. Then feedback we have taken, we will take at the time of the selling and after the selling of the product. Then SQC,
then higher quality of the design. Okay, so that things we have discussed. The next, that is the quality of the performance. Whatever we have given assurance to our customer as per their guidelines, as per their requirement, we have to give a good quality product. Okay, so quality of the performance is a concern with how well the manufactured product give its performance. आपण जो प्रोडक्ट कस्टमरला बनवण्याच्या अगोदर सांगितलं की आम्ही आम्ही असा 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 चांगला प्रोडक्ट देऊ, तर तुम्ही सांगितलेल्या कमेंट केलेल्या गोष्टी तशाच तुम्ही ऍक्च्युअल प्रोडक्शन झाल्यानंतर तुमचा प्रोडक्ट तसा परफॉर्म करतो का? इफ येस, then there is no problem. We will get a good feedback from the customer as well as the market. Okay, if your product is not working good as per your commitment, so there is a major problem will be there. So you have to take care during production as well as during the services also. Okay, then it depends upon a quality of the design, a first point. Second, it depends on the quality of the conformance. जे तुम्ही सांगितलेल्या गोष्टी जर त्यांना तशा परफॉर्मन्स नाही झाल्या तुमच्या प्रोडक्टच्या, तर ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला पहिल्यांदा डिझायनिंग फेज पासून ते मॅन्युफॅक्चरिंग फेज पर्यंत आणि सर्व्हिसेस फेज पर्यंत ह्या तिन्ही स्टेज मध्ये तुम्हाला त्याची काळजी घेणं आवश्यक आहे. ठीक आहे, तुमचा प्रोडक्ट जर तसा परफॉर्मन्स देत नसेल तर तुम्हाला त्याचं डिझाईन परत बघावं लागेल, चेंज करावं लागेल. You have to do some correct measurement, correct modification, and then you have to take some inspection things. And then you can go further and you can change your design. Then you can check their performance, and then you can launch in the market. Okay, then you will achieve your commitment. Then it can be a best design possible, but poor conformance and can pause cause poor performance. Conversely, the best conformance control cannot make the product function correctly if the design itself is not correct, not right. म्हणजे बरेच वेळा काय होतं, दिसायला डिझाईन खूप छान दिसतं. ओके, पण जे काही तुम्ही कमेंट केलेलं असतं की आमचा परफॉर्मन्स प्रोडक्टचा परफॉर्मन्स खूप छान आहे, पण ऍक्च्युली ते परफॉर्मन्स व्यवस्थित देत नाही. तुम्ही जे काही दिलेलं कन्फर्मन्स आहे ते चुकीचं ठरतं. ओके, तर मग याच्यामध्ये प्रॉब्लेम काय होतो, तुमचा ऍक्च्युली परफॉर्मन्स प्रोडक्शनचा व्यवस्थित येत नाही तुमच्या, आणि दिसायला फक्त ते डिझाईन छान दिसतं. पण असं पण होतं कामा नये. तुम्ही काळजी घेताना काय घ्यायचे, तुमचा प्रोडक्ट ऍस्थेटिक लुक पण करेक्ट दिसला पाहिजे आणि परफॉर्मन्स कन्सर्न पण तो व्यवस्थित असला पाहिजे. ठीक आहे, तर हे क्वालिटी ऑफ द परफॉर्मन्स मध्ये तुम्हाला लक्ष ठेवायचं आहे. क्वालिटी कंट्रोल मीन्स control. It can be defined as a process by means of which we observe the actual performance, okay, and compare it with the some standards. Okay, so before going to sell any product, our first copy of our product in market, we have to check, we have to measure our product performance at our standard level. We have to set one standard level performance as a calibration level. Calibration things, we have to measure our product performance at our level. So we have to set one standard, like suppose I will rate 1 to 10 as a marking for our product performance. So as a one standard performance, I will set as a target 1 to 10, and I will check my product how it will be perform within that 1 to 10 range. Okay, so I will check first. Suppose our product will be perform as a 8 level standards. So I will try to improve that product performance up to the 9. Okay, in first stage. Okay, after that, once our product will be sell in our market, so company will be try to maximize that performance level. Okay, 8 to 9, 8 to 8 5, 8 5 to 9, 9 9 to 9 to 9 3, like this way we will increase the performance of that product. But initially you have to set some standard, you have to set some standard. Out of 10, we will set as a standard 10 up to 7 markable performance will be a standard performance. We can sell that product into market. आपण जर 10 पैकी 7 पर्यंत जर परफॉर्मन्स मिळाला तरी सांगू शकतो की हा स्टँडर्ड आहे, इथपर्यंत काय प्रॉब्लेम नाही. 7 पर्यंत तरी मिनिमम त्याचं परफॉर्मन्स व्हायला पाहिजे असं आपण सांगू शकतो. ओके, सो लाईक दिस वे we can say up to 7 mark, that is a performable. Up to below 7, that will be not
accepted, and greater than 7, that will be a better for the cell. Okay, if there is a deviation between the observed performance and the standard performance, then it is necessary to take corrective action. आपण केलेलं स्टँडर्ड 7 वरती सेट केलं आणि ऍक्च्युअल परफॉर्मन्स जर त्याच्यापेक्षा खाली असेल किंवा त्याच्यामध्ये आपल्याला अजून डेव्हिएशन जास्त दिसलं, तर आपल्याला तिथं काहीतरी करेक्टिव्ह ऍक्शन घ्यायची गरज आहे, असं तुम्हाला क्लिअरली तिथं दिसतं. विजिबल इन्स्पेक्शन. त्याच्यानंतर तुम्ही काय करायचं, त्याच्यावरती करेक्टिव्ह ऍक्शन घ्यायचं, डिझाईन मध्ये थोडे चेंजेस करायचे, अजून बाकी काय चेंजेस करता येत का बघायचं, आणि तो परफॉर्मन्स आपल्या स्टँडर्ड सेट केलेल्या 7 ह्या मार्कच्या आपण कसं वरती नेता येईल हे बघायचं. ओके, अंडरस्टूड. सो दिस इज युअर quality control, how we are going to control our product quality in terms of the actual performance, in terms of the aesthetic look. Like this way, there are n number of the parameters we have to take care during the production as well as during the checking of the that product performance at our level, not after selling product. Before selling the product, we have to check all these things with corrective manner. Okay, so that is a quality control. So in this quality control, now we will see there are some important points, like quality control is the process through which we measure the actual quality performance, compare it with the standards, and take corrective action if there is a deviation. That is a repetitive point as a previous. So if once we get some deviation regarding the any product performance, then we have to take a corrective action. That is a simple and clear things. If you will get a accurate performance, good performance, then if then you don't have to do any corrective actions. Okay, so that will be go for acceptance range, not for the rejective range. Once you get the below for that standard range, then you can go for the corrective action. Okay, it is a systematic control of various factors that affect the quality of the product. ओके, इट डिपेंड्स ऑन. बघा आता तुमच्या प्रोडक्टचा क्वालिटी कशावरती डिपेंड आहे. तुम्ही जर व्यवस्थित सिस्टमॅटिक कंट्रोलची जर प्रोसेस केली, ते पण जर त्याच्यातून काही चुकलं तर ते कुठले कुठले पॅरामीटर असतील प्रोडक्टच्या क्वालिटीचे चेक करण्याचे, कंट्रोल करण्याचे. मटेरियल्स, टूल्स, मशीन्स, टाइप ऑफ द लेबर, वर्किंग कंडिशन्स, मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स. ठीक आहे, जर तुमचे मटेरियल जे काही रॉ मटेरियल्स असतील ते तुमच्या क्वालिटीचे नसतील, तर त्याच्यामुळे तुमचे क्वालिटी कंट्रोल मध्ये डेव्हिएशन दिसू शकतात. तुम्ही तिथं मटेरियल व्यवस्थित यूज केले, प्रॉपर मटेरियल यूज केले, तर तसं होणार नाही. टूल्स, जे त्याला लागणारे टूल्स आहेत ते पण टूल्स प्रॉपर आहेत का बघा. इफ yes, then no problem. If not, then you have to change that tools. Same machines, whatever required standard machines are there, you have to check. Okay, then types of the labor. याच्यामध्ये माणसाची टेंडन्सी, ओके, ह्युमन टेंडन्सी आर डिफरंट ऍज पर द पर्सन टू पर्सन. ओके, काम करताना प्रत्येकाची टेंडन्सी वेगळी असते, त्याच्यामुळे काम करताना त्या प्रत्येक वेळेमध्ये, प्रत्येक इंटरव्हल मध्ये, सपोज 8 ते 12 शिफ्ट असेल 4 तासाचीच, त्याच्यामध्ये दुसरा कोणतरी असेल, 12 ते 4 मध्ये दुसरा असेल, 4 ते संध्याकाळी परत 8 दुसरा असेल. ह्या प्रत्येक फेज मध्ये प्रत्येक वेगवेगळी माणसाची टेंडन्सी असते काम करण्याची. सपोज सकाळी 8 ते 12च्या जे कोण जिथे काम करणारा माणूस असेल, तो एकदम शार्प असेल, त्याचं कामाकडे खूप लक्ष असेल, तर त्यावेळेसचे प्रोडक्ट खूप छान येतील, काही मिस्टेक होणार नाहीत. कळलं, म्हणजे प्रोडक्ट लोडिंग करण्यापासून अनलोडिंग करण्यामध्ये जे काही प्रोसेस असेल, तिथे तो काही चूक करणार नाही. परंतु 12 ते 4 मधला जो काही पर्सन आहे, तो थोडा लेझी असेल, त्याचं दुर्लक्ष असेल, त्यावेळेस तिथे काही चुका होऊ शकतात. सो दिस इज द टाइप ऑफ द लेबर. वर्किंग कंडिशन्स, कुठल्या कंडिशन मध्ये वर्क करताय, काय कंडिशन आहे, ते कंडिशन वरती डिपेंड आहे. वर्क प्लेसची कंडिशन कशी आहे. मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स, इन्स्ट्रुमेंट्स जे आहेत, तुम्ही ज्यावेळेस तुम्ही इन्स्पेक्शन करता, गेज असतील वेगवेगळे किंवा प्रोब असतील, ते इन्स्ट्रुमेंट कसे आहेत त्याच्यानुसार तुमच्या प्रोडक्टची डायमेन्शनची तुम्ही क्वालिटी परत मेंटेन करू शकता. ओके, सो दिस आर दी सम इम्पॉर्टंट पॅरामीटर्स वेअर यू कॅन गिव्ह अ क्वालिटी प्रोडक्ट. ओके, so we have to check these all parameters with corrective action at that time only. Quality can be defined as the entire collection of the activities which ensure that the operation will produce
the optimum quality products at minimum cost. Any organization, any company wants to be produce a product within a less a cost. Okay, so they have to prepare a well defined plan for making any product for minimum a profit. Okay, म्हणजे प्रत्येक कंपनी किंवा ऑर्गनायझेशन कोणताही प्रोडक्ट तयार करण्या अगोदर असा एक प्लॅन तयार करतात की ह्या प्रोडक्टला लागणारे म्हणजे प्रोड्यूस मॅन्युफॅक्चरिंग होण्यासाठी लागणारी कॉस्ट आधीच त्यांनी डिफाईन करून ठेवलेली असते आणि त्याच्यावरती मिनिमम प्रॉफिट मिळेल. मी मिनिमम का म्हणतोय जेणेकरून कितीही मार्केटमध्ये जर त्याची व्हॅल्यू डाऊन झाली तरी ते मिनिमम प्रॉफिट जे त्यांनी सेट केलेलं असतं तेवढं तरी ऍटलिस्ट त्यांना प्रॉफिट मिळावं असं त्यांनी प्लॅन केलेला असतो आणि त्याच्या पुढे जाऊन मीडियम मॅक्झिमम लेवलचं प्रॉफिट ते कसे मिळवू शकतात त्याचा पण प्लॅन असतो. ठीक आहे, तर जे काही तुम्ही प्रोडक्ट बनवताय त्याची जर तुम्ही क्वालिटी व्यवस्थित मेंटेन केली तर तुम्हाला प्रत्येक प्रोडक्ट मधनं जे मिळणार प्रॉफिट आहे ते कमीत कमी मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट मध्ये कसं जास्तीत जास्त प्रॉफिट मिळता येईल ह्याचा प्लॅन ह्या क्वालिटी कंट्रोल मध्ये केलेला असतो. ठीक, it can be defined as the tools, devices, or skill through which quality activities are carried out. कोणत्याही प्रोडक्टची क्वालिटी ही नेहमी त्याच्यावर केल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या प्रोसेसेस वरती डिपेंड असते. जसं की आपण रॉ मटेरियल वरती टूल्स यूज करतो, वेगवेगळ्या मशीन वरती त्याचं वर्किंग करतो. ठीक आहे, आणि जे काही वर्कर आहेत त्याच्या स्किल्स वरती पण त्याची क्वालिटी डिपेंड असते. It is the name of the department which devotes itself full time to quality functions. एक सेपरेट आपण क्वालिटी डिपार्टमेंटच केलेलं असतं जिथं आपण प्रत्येक प्रोडक्टची क्वालिटी चेक करतो. जर तिथं क्वालिटी व्यवस्थित असेल तर तो प्रोडक्ट आपण पुढच्या प्रोसेससाठी पुढे पाठवतो. जर तिथं आपल्याला डेव्हिएशन्स आढळली तर आपण ते परत त्याच्यावर करेक्टिव्ह ऍक्शन घेऊन परत ते क्वालिटी डिपार्टमेंटला पाठवून परत रिपीट माघारी पाठवतो. ठीक आहे, द प्रोसिजर फॉर मीटिंग द क्वालिटी गोल्स इज टर्म ॲज क्वालिटी कंट्रोल. क्वालिटी प्रोडक्टची आहे का नाही हे आपण चेक करतो, त्या ठिकाणी काय करतो त्याला काय म्हणतो, क्वालिटी कंट्रोल. इट इज अ सिस्टीम, प्लॅन और मेथड ऑफ अप्रोच टू द सोल्युशन ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लेम्स. क्वालिटी कंट्रोल हे काय आहे, एक सिस्टीम आहे, एक प्लॅन आहे, वेल डिफाईन्ड प्लॅन आहे, एक मेथड आहे, एक मेथडॉलॉजी आहे जिथे आपण काय करतोय की क्वालिटीच्या रिलेटेड असणारे सगळे प्रॉब्लेम चे सोल्युशन आपण इथं देतोय. तिला काय म्हणतात, क्वालिटी कंट्रोल. ओके, सो this is some important parameters regarding the quality control, how we are going to implement our strategy into in this product quality. Okay, so there are some steps in the quality control, how we are going to control the quality of the product with step wise. That steps we will see one by one. So first, formulate. Okay, first of all we have to define our quality policy before making any a product. आपण सुरुवात करण्या अगोदर एक क्वालिटी पॉलिसीचं एक रूल बुक, मॅन्युअल बुक एक तयार करतो की बाबा प्रोडक्ट असा असा असला पाहिजे, प्रोडक्टचा सरफेस फिनिश असा असा असला पाहिजे, याचं मटेरियल ह्या स्टँडर्डचं असलं पाहिजे. लाईक दिस वे वी हॅव टू मेंटेन, वी हॅव टू क्रिएट one quality policy as per the government norms and rules. Okay, or our organizational rules also. Then second, work out details of the product requirement, specification, cost and profit. प्रत्येक प्रोडक्टची रिक्वायरमेंट काय आहे त्याची सगळ्या गोष्टी डिटेल्स, each and everything details we have to maintain at a separate record. Specification record, cost of the each and every part of that product we have to maintain, and profit at the last we have to make profit list. Okay, select inspection plan and set up procedure for checking. प्रोडक्शन झाल्यानंतर किंवा प्रोडक्शन होत असताना प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक वर्क स्टेशन नंतर इन्स्पेक्शनचा प्लॅन करायला पाहिजे. तो वर्क होतोय का नाही, तो कॅरीड आउट होतोय का नाही तो चेक केलं पाहिजे.
आणि त्या प्रोसिजरच्या सेटअपसाठी चेकिंगचा सेटअप पण तुम्हाला तिथं प्रत्येक वर्क स्टेशन नंतर ठेवायला पाहिजे. म्हणजे सपोज एका प्रोडक्टला त्याच्यावरती प्रोसेस करायला टोटल 10 वर्क स्टेशन असतील, म्हणजे तो प्रोडक्ट हळूहळू बनत जाणार. पहिल्या वर्क स्टेशनला सपोज तुम्ही रॉ मटेरियल घेतलं, त्याच्यावरती फिनिशिंग केलं, सेकंड वर्क स्टेशनला काहीतरी दुसऱ्या पार्टचं, तिसऱ्या पार्टचं, like this way we are going to just completing that production of that part with a different on workstation. So we have to maintain each and every workstation as an inspection part. After doing first workstation work, we have to do the inspection whether that will be correct or not. Then we have to go for the second workstation. That workstation work completed, then we have to check again inspection part. Like this way we have to check each and every workstation department. Then, if point number four, detect deviations from the set standards or specification. Once we will get some deviation at that workstation, that will be easy for identify the error in which workstation. So suppose first or second workstation we will got some deviation, then we will focus on that workstation only and we will take corrective action, and then we will go for next workstation. Okay, we have to always compare with our setting standards, and we will to correct that whatever deviations got from the that workstation. Then take a corrective action through the proper authority. Means whatever we have got some deviation, we are not going to take at that time only actions. We have to inform to our that department level manager. So he or she will be take some decision. He or she will say send some message to that machine manager, and after that he or she will be take some corrective action. Okay, make necessary changes to achieve standards. Deviation मिळाले म्हणजे काहीतरी चुकीचं झालंय, आपल्या स्टँडर्ड सेट केले तिथपर्यंत आपण गेलेलो नाहीये, म्हणून आपल्याला काहीतरी मॉडिफिकेशन करून आपण जे एक स्टँडर्ड सेट केले त्याच्यावरती आपल्याला त्याचा परफॉर्मन्स, त्याचं जे काय क्वालिटी आहे ती आपल्याला न्यायची आहे. मग ती अचीव करण्यासाठी आपल्याला काहीतरी चेंजेस करावे लागतील, काहीतरी ऍक्शन्स घ्यावे लागतील. ओके, then decide on salvage method, that is to decide how to take defective parts or dispose of entire scrap or rework. आपल्याला हे क्वालिटी इम्प्रूव्ह करण्यासाठी एक काहीतरी एक मेथड अप्लाय करावं लागेल. त्याच्यासाठी आपला सॅल्वेज मेथड आहे. याच्यामध्ये कसं आहे की जे काही तुमचे डिफेक्टिव्ह पार्ट आहेत, जे काही डेव्हिएशन्स आलेत, त्याचं काय करायचं. एकतर ते डिस्पोज करायचे का, टोटल स्क्रॅप मध्ये घालायचे का, का त्याच्यावरती परत रिवर्क करून ते परत दुरुस्त करून परत पुढे पाठवायचे का. ह्या त्याच्या मेथड असतील, हे तुम्ही हायर ऑथॉरिटीशी डिस्कस करूनच निर्णय घेऊ शकता. ठीक आहे. कोऑर्डिनेशन ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लेम्स, क्वालिटीच्या रिलेटेड जे काही प्रॉब्लेम्स असतील त्याच्यामध्ये कोऑर्डिनेशन खूप महत्वाचं आहे. ते लोअर लेवल ऑथॉरिटी पासून ते हायर लेवल ऑथॉरिटी पर्यंत. मग त्याच्यामध्ये काय डिसिजन घ्यायचं, ओके, ते ऑथॉरिटी सांगून खाली सांगतील. डेव्हलपिंग क्वालिटी कॉन्सिस्टनेस इन द ऑर्गनायझेशन, क्वालिटीच्या गोष्टीबद्दल ऑर्गनायझेशन मध्ये एक काय म्हणतात त्याला, की त्याच्याबद्दल एक जागरूकता थोडक्यात, किंवा त्याच्याबद्दल एक माहिती असावी. क्वालिटी बद्दल त्यांनी एक सिरियस म्हणजे इम्पॉर्टन्स त्यांनी ठेवलं पाहिजे, की आपला प्रोडक्ट हा क्वालिटी बेस असला पाहिजे, नॉट ओनली क्वांटिटी बेस. we have to focus on the quality also. So organization side, they have to focus, they have to give more focus on the quality as well as. Okay, so that is a part of the quality control, we can call it the steps of the quality control. So what are the basic aims of the quality control, quality control का करावं, त्याची ध्येय काय आहेत हे आपण बघून घेऊया. तर क्वालिटी कंट्रोल हा एक इम्पॉर्टंट पॉइंट का आहे क्वालिटी मॅनेजमेंट मधला. क्वालिटी मॅनेजमेंट करत असताना
त्याच्यामध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारच्या जे काही गोष्टी तुम्हाला अनुभवायला येतात, जशा की त्या पार्टची सरफेस फिनिश खराब आहे, त्या पार्टचा हा पार्ट चांगला नाहीये, म्हणजे त्या ह्या प्रोडक्टचा ह्या पार्ट फंक्शनल नाहीये. तर त्यावेळेस क्वालिटी कंट्रोल हे डिपार्टमेंट खूप मोठा रोल प्ले करतो. तो कसा करतो आपण बघितलं, त्याच्यावर काही स्टेप्स आहेत त्या पण बघितल्या, पण त्याची मुख्य ध्येय काय आहेत? What are the importance aims of the quality control? First, to improve company's income by making product more acceptable. कंपनीमध्ये तुम्ही प्रोडक्ट बनवत असताना तुम्हाला त्यावेळेस 99% कंपनीच्या प्रॉफिट बद्दल विचार करूनच तो प्रोडक्ट बनवायला सांगतात. मग बनवत असताना तुम्हाला तो प्रोडक्ट जास्तीत जास्त चांगल्या क्वालिटीचा कसा बनवता येईल with less defective products, that means a more acceptable jobs we have to produce in our organization or company. So that is the first aim. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही प्रोडक्शन करत असता त्यावेळेसच करतानाच कमी चुका करून जास्तीत जास्त चांगला आउटपुटचं क्वालिटीचं प्रोडक्ट कसं देता येईल हे तुमचं पहिलं ध्येय असलं पाहिजे. नाहीतर कसं होतं, 100 जॉब मधले 50 जॉब जर तुमचे डिफेक्टिव्ह असतील तर त्याच्यावरती रिवर्क करायला जे काही तुमचा वेळ आणि पैसा वाया जातो, त्याच्यामुळे कंपनीचा प्रॉफिट कमी होतं. मग 100 मधले जेणेकरून 95 ते 96 जॉब कसे तुम्ही चांगले वन स्टेप मध्ये चांगले बनवता येतील आणि त्यातले 4-5 जॉब डिफेक्टिव्ह जरी असले त्याच्यावरती आपल्याला कमीत कमी खर्च करता नंतर ते पण कसे आपल्याला ऍक्सेप्टेबल करून जास्तीत जास्त प्रॉफिट करता येईल, हे तुमचं ध्येय असलं पाहिजे. टू रिड्यूस कंपनीज कॉस्ट थ्रू रिडक्शन ऑफ लॉसेस ड्यू टू डिफेक्ट. बाय डिफॉल्ट ऑटोमॅटिकली तुम्ही जर 100 मधले 95 ते 96 किंवा 97-98 जॉब जर तुम्ही अॅक्युरेट केले, तुमचं डिफेक्ट वरती काम करणारं जे रिवर्क आहे, कंपनीचे जे काही रिडक्शन लॉसेस आहेत ते ऑटोमॅटिकली कमी होतील. हे एक ध्येय असलं पाहिजे. टू अचीव interchangeability of manufacture in the larger scale production, that means we have to focus on the mass production, and in that mass production we have to focus on the interchangeability workstation of manufacturing, means we are not dependable that workstation only. Whatever the work we are doing on that, suppose workstation 1, that work will be done on the different workstation. That setup we have to be ready for that manufacturing. So we have to take interchangeability work. Okay, एकाच वर्कस्टेशन वरती डिपेंड न राहता वेगवेगळ्या वर्कस्टेशन वरती पण आपण त्याच प्रकारचं काम करू शकतो, अशी तुम्ही जर तुमच्या कंपनीमध्ये तुमच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये जर तुम्ही ही सेटअप अचीव केलं तर तुम्ही 99% तुम्ही क्वालिटी प्लस प्रॉफिट कडे तुम्ही जाऊ शकता. टू प्रोड्यूस ऑप्टिमम क्वालिटी ॲट अ मिनिमम प्राइस. Any company, any organization setting the goal, setting the aim like this, their priority must be for the achieving the maximum profit with a minimum price. ओके, म्हणजे तुम्ही कमीत कमी पैशामध्ये प्रोडक्ट बनवा, जास्तीत जास्त पैशामध्ये ते विका, प्रॉफिट जास्त होईल. कमीत कमी पैशामध्ये एखादा प्रोडक्ट बनवा, पण तो कसा बनवा, विथ हायर क्वालिटी. तुम्ही कमी पैशामध्ये जास्त चांगल्या क्वालिटीचा प्रोडक्ट बनवा, हे पण त्यांचं ध्येय असतं. प्लस कमी पैशामध्ये बनवलेला प्रोडक्ट जास्तीत जास्त पैशामध्ये विकायचा, आणि तो कसा शक्य आहे तर त्याला क्वालिटी चांगली लागते. ठीक आहे, तर हा एक चार्ट आहे, हा एक ग्राफ आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला एक्स ऍक्सिसला क्वालिटी असेल, वाय ऍक्सिसला तुम्हाला प्राइस असेल. तुम्हाला कमी प्राइस मध्ये जास्त क्वालिटी कशी अचीव करता येईल, तो ग्राफ तुम्हाला कसा हॉरिझॉन्टलला पॅरलल कसा करता येईल, त्याच्यावरती तुमच्या कंपनीचा प्रॉफिट आहे. तर हे तुमच्या क्वालिटी कंट्रोलची एम्स आहेत. टू इन्शुअर कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन विथ प्रोडक्ट और सर्व्हिसेस. आणि हे पण तुम्हाला एक ध्येय ठेवावं लागतं की तुमच्या प्रोडक्टच्या क्वालिटी बद्दल आणि त्याच्या सर्व्हिस बद्दल सॅटिस्फॅक्शन कसं देता येईल कस्टमरला, हे तुम्हाला त्याच्यावरती फोकस करता आलं पाहिजे. प्रोडक्ट विकायच्या अगोदर
प्रोडक्ट विकल्यानंतर त्याच्याला मिळणारी दिली जाणारी सर्व्हिस ह्याच्यावरती पण तुमचं कस्टमरचं सॅटिस्फॅक्शन डिपेंड्स आहे. ठीक आहे. टू मेक इन्स्पेक्शन प्रॉम्प्ट टू इन्शुअर क्वालिटी कंट्रोल at proper stages to ensure production of non-defective products. Magashi जसं बोललो, as early discussion I have told you, each and every workstation we have to do inspection for, and that things implies directly implies to the reduces the defective parts. So we will do inspection at every stage, so that will be tends to the higher level acceptance means we are going to produce only correct products. Okay. So to improve quality and productivity by process control, experimentation and customer feedback. आपण प्रोडक्टची क्वालिटी कशी वाढवू शकतो किंवा प्रोडक्टिव्हिटी कशी वाढवू शकतो, तर प्रत्येक स्टेजला इन्स्पेक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन आणि कस्टमरचा प्रत्येक फेजला त्या प्रोडक्टचा फीडबॅक घेतला तर आपल्याला कळून जाईल की हा डिफेक्ट आहे, इथे इथे मॉडिफिकेशनची गरज आहे. आपण नेक्स्ट टाइम ज्यावेळेस प्रोडक्शन करू त्या पार्टमध्ये मॉडिफाईड करून त्यांच्या त्रुटी कमी करून जास्तीत जास्त क्वालिटी वाढवण्याचा प्रयत्न होईल. ह्याच्यामुळे काय होईल, तुमची क्वालिटी इन्क्रीज होईल. डेव्हलपिंग प्रोसिजर फॉर गुड वेंडर वेंडी रिलेशन्स. जे काय तुम्ही प्रोड्यूस केलेला पार्ट आहे तो तुम्ही जो मार्केटमध्ये ज्यावेळेस थ्रू वेंडर कस्टमर तुम्ही ज्यावेळेस तो लॉन्च कराल, विकाल वेगळ्या ठिकाणी, ओके, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही जे काही रिलेशन मेंटेन करणार आहात, ओके, तर त्याला एक प्रोसिजर तयार करा जेणेकरून तुम्ही केलेला पार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग तो जास्तीत जास्त एरियापर्यंत रिजन पर्यंत कसा तो विकला जाईल ते तुम्हाला त्याचा फायदा होईल. डेव्हलपिंग क्वालिटी कॉन्सियसनेस in the organization, so that will be we can call as a steps in the quality control as well as the aims in the quality control. Already we have seen these points in the steps in the quality control. Next point, that is a cost of the quality. So cost of the carrying the out company's quality functions, that means meeting the quality needs of the customer, are known as a cost of the quality. Cost of the quality म्हणजे काय, तुम्ही जो प्रोडक्ट केलेला आहे तो कस्टमरच्या रिक्वायरमेंटच्या म्हणजे कस्टमरच्या नीडला कसा तो साजेसा होतोय, त्यांच्या नीड्स कशा पूर्ण होतात ह्या तुमच्या प्रोडक्ट मधनं, त्याला काय म्हणायचं, कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी. म्हणजे तेवढ्या पैशामध्ये कस्टमरनं घेतलेला प्रोडक्ट त्यांच्या गरजा कशा भागवू शकतो त्याला काय म्हणायचं, कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी. ठीक आहे. अमेरिकन सोसायटी फॉर क्वालिटी कंट्रोल डिफाइन्स कॉस्ट ऑफ द प्रिव्हेंटेशन, cost of the appraisal, cost of the internal failures, cost of the external failures. ठीक आहे. आता कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मध्ये बघायला गेलं तर तुम्ही बघा, ज्यावेळेस कस्टमर एखादी गोष्ट विकत घ्यायला मार्केटमध्ये जातो त्यावेळेस तो काय बघतो, सुरुवातीला त्या प्रोडक्टची क्वालिटी, त्या प्रोडक्टचा असलेलं फंक्शनिंग आणि त्या प्रोडक्टची असलेली प्राइस, या 3 किंवा 4 गोष्टीशी तो रिलेट करून तो प्रोडक्ट विकत घेतो. तर ज्यावेळेस आपण तो प्रोडक्ट विकत घेतो तर त्यावेळेस त्या प्रोडक्टला लागणारे जे बाकीचे फॅक्टर्स आहेत, जसं की कॉस्ट ऑफ द प्रिव्हेंटेशन असेल. आता प्रिव्हेंटेशन म्हणजे काय काय, तर त्याचे जे काही फेल्युअर असतील, त्याचे जे काही डॅमेजेस असतील, त्याचे जे काही हे जे काही मेंटेनन्स असेल, त्या गोष्टीचं जे काही प्रिव्हेंटेशन आहे पैसे मनीच्या बाबतीत, तर ते इथे कन्सिडर केलं जातं. अप्रायझल आहे, त्या प्रोडक्ट मध्ये ज्यावेळेस मॅन्युफॅक्चरिंग करत असताना आपण जे अप्रायझल देतो एम्प्लॉईजला त्याचं कॉस्टिंग येतं. ठीक आहे. तर नंतर कॉस्ट ऑफ द इंटरनल फेल्युअर्स, जे काही इंटरनल फेल्युअर्स असतील, what are the costing during the manufacturing, so that part will be considered at the time of the manufacturing. Okay, so at last the cost of the external failures means at the time of the packaging, at the time of the sending that product into the market, that time whatever doing the failure of that part means damages, external damages. So for that purpose repairing cost is required for that part, so that will be considered in this
कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी. ओके, म्हणजे बऱ्याच वेळा काय होतं, आपण एखादा पार्ट आउट ऑफ स्टेट किंवा आउट ऑफ कंट्री ऑर्डर करतो आणि तो इथं येईपर्यंत, इथं आपल्याकडे पोहोचेपर्यंत मध्ये आधी बऱ्याच वेळा त्याचं डॅमेजिंग होतं. सो दॅट डॅमेजिंग वी हॅव टू कंट्रोल ॲट द इन दिस कॉस्ट ऑफ द quality part. Okay, so I thought we have seen today a lot of theory parts, so we have to stop here. Whatever remaining part of this chapter we will see in next lecture. So I request, yes sir, please stop the recording.